December 4, 2025, Khabran is brought to you by City Centre Insurance Services. 88th and 140th Street in Surrey. Phone number 604-591-7900. For auto, cargo, home, business, and farm insurance. One name to rely on, and that is City Centre Insurance Services. 604-591-7900. Rusted steps down as BC Conservative leader after party turmoil. John Rusted has officially resigned as leader of BC Conservative Party after months of internal conflict and a dramatic standoff on Wednesday. His resignation came Thursday morning following a party board statement that declared him professionally unfit to continue as leader. Despite initially rejected the board's motion and taking his seat in the legislature, saying he was not going anywhere, Rusted ultimately stepped down, emphasizing that the party remains united. There was no hostile takeover by the BC Liberals. We remain a party, a conservative party, Rusted said in his statement. He added that British Columbia needs a strong opposition and he will continue supporting the caucus. Surrey White Rock MLA Trevor Halford has been appointed interim leader while the party prepares for an official leadership race. BC कंजरवेटिव पार्टी के मुखी जॉन रस्टर्ड ने अधिकार तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਪਣਪਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BC ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। Federal Minister criticizes size of Vancouver and Toronto stadiums ahead of FIFA World Cup. With excitement rising for next summer's FIFA World Cup matches in Vancouver and Toronto, Canada's Sports Secretary of State Adam Van Corveden is raising eyebrows over comments about Canadian stadium sizes. Speaking in Parliament, the former Olympian said fans might enjoy the World Cup better in public viewing areas because Canada's stadiums are actually very small, comparing BC Place and Toronto's BMO Field to larger facilities in US host cities. However, his comments missed key contacts. BC Place holds more than 54,000 people, more than several stadiums used in Qatar 2022 and Russia 2018. BMO Field will add nearly 18,000 temporary seats, bringing capacity to 45,736 for World Cup matches. Van Corveden did not offer solutions or funding ideas for stadium upgrades, but said the vibe in Canada will be the best part of the hosting at FIFA. Meanwhile, Prime Minister Mark Carney is heading to Washington for the World Cup final draw and will meet US President Donald Trump and Mexico's President Claudia Sheinbaum. Discussions are expected to include the USMCA trade agreement. Hosting FIFA matches will cost BC between $532 million and $624 million next year. ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ BC ਤੇ ਆਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਔਰ BC ਪਲੇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 54,000 ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ 45,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿਊਇੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ BC ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਨੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 632 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ 532 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ 624 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਕਿਆਸ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Vancouver police say no criminality in death of 80-year-old girl who fell from Yaletown high-rise. The Vancouver Police Department has concluded its investigation into the tragic death of an 80-year-old girl who fell from a Yaletown high-rise last month. Officers responded to a residential building near Nelson Street and Expo Boulevard on November 11th after receiving reports that the child had fallen from a high balcony onto a lower level balcony. Despite efforts from first responders, the young girl died at the scene. Police confirmed Thursday that no criminality was involved, calling the incident a tragic accident. A GoFundMe set up to support the child's family has raised more than $50,000, with organizers remembering her as a loving and kind soul who brought joy to everyone around her. ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਜੇਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 8 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਟੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਲੜਕੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਲਕਨੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਬਾਲਕਨੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਊ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਸਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ GoFundMe ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ $50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। Surrey Mayor rejects police budget increase request. Surrey Mayor Brenda Locke has rejected a $91 million budget increase requested by the Surrey Police Board, saying it would force an 18% property tax hike on residents. Locke said that while she supports hiring more officers, the proposal increases is extraordinary excessive, noting it represents a 38% year-over-year jump. The mayor says the city has supported police budget increases over the past 3 years, especially amid rising extortion cases, but insists this proposal goes too far. Councillor Linda Annis, however, accuses Locke of playing politics and trying to undermine the Surrey Police Service. During the ongoing transition away from the RCMP, she argues the transition has taken far too long and should be completed quickly. The SPS has now expanded jurisdiction into South Surrey and expects full transition between 2026 and 2027. Discussions between city staff and the police board will continue as the budget review moves forward. City of Surrey ने पुलिस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ $90 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ 13% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿੰਡਾ ਐਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। 4 more grizzly bears captured in BC school attack investigation. BC conservation officers have captured 4 additional grizzly bears as part of their investigation into last month's violent attack on a school group in Bella Coola. The Conservation Officers Service says the bears were safely captured overnight and forensic evidence is now being collected to determine whether any of them were involved in the November 20th incident. 4 other grizzlies caught last week were released after testing confirmed they had no connection to the attack, which left 3 children and a teacher seriously injured as their group ate lunch during a field trip. Officials say all captured bears are being relocated within their home range but away from the community. Each bear is fitted with GPS collar so officers can monitor their movement as they prepare to den for the winter.
4 ਬੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਕੜੇ ਗਏ ਆ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਤੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਜ਼ਲੀ ਬੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੀਅਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरा से, which was brought to you by City Center Insurance Services. City Center Insurance Services, located on 88th Avenue and 140th Street in Surrey. 604-591-7900 for any auto, cargo, home, business, farm insurance. One name to be trusted. City Center Insurance Services. 604-591-7900.